हम्म, बरोबर. પૂછે મને કોણ CRMA નંબર 6269/2025. વકીલ શ્રી વી ચૌધરી. સર, બે સેશન્સ કેસો ભેગા કરવા માટેની 409 મુજબની એડ્રેસ છે. 982 23 અને 300 રૂપિયાની બાકી છે. વકીલ શ્રી વી ચૌધરી, DS પટેલ. તમારી કેવી વસ્તુ ટ્રાન્સફર સેશન્સ કેવું વકીલ શ્રી વી ચૌધરી.
રિઝવાન સર એમના એડવોકેટ લાસ્ટ ટાઈમ આવતા નથી એટલે આપણે સમજતું નથી. તમારા વકીલ સાહેબ આવતા નથી. આગળ આવો. આગળ આવો. જે વિશે હા લાસ્ટ ટાઈમ ભાઈ આપણે એમના વકીલ પ્રોપર્ટી કઈ સમજતા. हाँ तो लास्ट टाइम विटनेस भी हुआ है आए नहीं भाई. रिजवान मोहम्मद भाई रिजवान आगे आओ. मैं कहता बीजा वकील लाख से हाँ એવું કહેતા હતા એટલે આપણે आप नए वकील साहब के बोलते थे क्या करना है. आपके वकील साहब आते नहीं है डेट पे. वकील से जीवी शेख जो नंबर છે 158 अच्छा जे विषय का છે નહીં वकील से जीवी शेख वकील से जीवी शेख આવો તો વિચાર એમને રાખવાના જેવી છે. બોલે લો જાઓ सेशन केस 247/22 राधेश्याम वकील श्री PROCEEDINGS वकील श्री उमर खान पठान आसिफ अली सैयद 61 બાકી તમે સામે રૂમમાં બેસો. એક પોઈન્ટ બીજીભાઈ આ બીજીભાઈ નોજી બીજા ગયા લાગે આયા છે કોઈ સાહેબ તમે આયા છે આયા છે એક સાહેબ આવ્યા. યાર ફાંસી છે वकील जी PROCEEDINGS पाशी वकील जी PROCEEDINGS પછી अश्विन भाई मराठी वकील श्री यूरी शेखाव बस वकील जी से तो ट्रीटमेंट માટે 11 રાખો 11 381 सेशन केस 381/22 साबिर अंसारी फयाजुद्दीन मोहम्मद इम्तियाज शाहरुख खान पांच नंबर से सर अजय गुना में पाका मार છે હજી આગલી બાકી છે. બરોબર રૂપલબેન અલ્તમાસ હુસૈન एक अष्टर फिरोज शेख ताजुद्दीन બંને છે જી સર એટલે તમારે 2 3 અને 6 ની એક્ઝામ છે 2 3 6 ના કોને સમજ કરું શાંતિભાઈ પરમાર શાંતિભાઈ પરમાર જહીર પઠાણ એના બેને કોઈ કરેલો સર બંને બચીને આવે છે. એક શાંતિભાઈ આપે શાંતિ બે એક આજે શાંતિભાઈ આપે હા એક આજે સાહેબ છે ના પંચ છે પંચ છે બીજું આવો પંચ છે શાંતિભાઈ એક એક બાકી છે એક નથી બાજુ પાછું આવ્યું ને એકનું નથી આવ્યું. સારું છે મેમ લઈ લેશું પાંચ નથી सेशन केस 410/22 हितेन सचिन ની એક્ઝામ્પશન
અને રીતિક 1-3 હાજર છે સર, બેની એક્શન છે. ઓકે, શું છે આજે? ફરિયાદી રણજીત કુમાર પ્રજાપતિ, રણજીત કુમાર પ્રજાપતિ, ફરિયાદી બજેટ. જોઈ લઈએ. તમે એના લીધે કરો, તમે એમએમસી ફરિયાદી બજેટ. સેશન્સ કેસ 459/22 મુકેશાબેન વકીલ શ્રી જેબી ટેલર, જેલમાં છો મુકેશાબેન. મુકેશાબેન પૂછો એમને. વકીલનું શું કર્યું તમે? આવવાના છે. આવવાના છે. ઓકે. હા, સંતોષી દેવી અગ્રવાલ, એમની કુબાની હતી. યસ. એમના પટેલ. હમ. સેશન્સ કેસ 24/23 આમિર ખાન પઠાણ, વકીલ શ્રી આરજી રાજ, વકીલ શ્રી આરજી રાજ. સાહેબ, કે આમાં તમારે એમને બાકી છે ને? બાકી છે કે 24-23 માં બાકી હશે. તમારે બાકી છે બાકી બંનેમાં. હા હા. પેલા જે જજમેન્ટ રજૂ થયા છે એના અનુસંધાને તમારે રિપ્લાય કેમાં છે? રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું. હા હા. ચલો સેકન્ડ. સેશન્સ કેસ 291/23 પ્રવીણભાઈ, વકીલ શ્રી કેસ દલીલોમાં જોઈએ. શરૂ કરવા છે, દલીલો શરૂ કરવા. જોશું એ બધી એમને એમ ચાલુ નહીં થાય. આજે એના એમાં કંઈક સાક્ષી છે, એના એ વળી દલીલ પહેલા લેશું, પછી જ બીજી સાંભળશું. હા હા. બપોર. સેશન્સ કેસ 790/23 સંજયભાઈ પટની, અજયભાઈ પટની, વકીલ શ્રી બીએસ કારંગે, આમાં લિસ્ટ માટે યાદી કરી છે. બોલાવવાનું સર આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી કે રામ બોલે કે ફિક્સ માટે આરોપીઓ લઈ આવશે 42. સેશન્સ કે 17/24 ડુંડ ગૌંડા અને બાલ ગોંડા, ફરિયાદી હાજર છે સર એમાં. વકીલ શ્રી બીએસ કારંગે, ફરિયાદી સાહેબ હાજર. સેશન્સ કે 87/24 એજાજ અલી શેખ અબ્દુલ રહીમ, એનું વોરંટ એનપી લો. 1 ને 3 હાજર છે. મોસરેજ 1 ને 3 હાજર છે. નંબર 2 નું વોરંટ આવે છે તે આવી શકે. વોરંટ છે જી સર. નંબર 2 ખબર છે એમને ક્યાં છે? પહેલા આવતો તો કોન્ટેક્ટમાં બે ફોન ફેર કરો ને, ફેર એન્ડ લોકો છે. જવાનું. તેર 10 એને ફેર કરના લોકો. સેશન્સ કેસ 1044/25 કાર્તિક રાજપૂત, સર આ સિરિયલ નંબર 4 નું પુરાવું ચાર્જશીટ છે. ભજ્યું છે. સમજ કર્યો છે, હજી પરત નથી આવ્યો. સિરિયલ નંબર 4 નું પુરાવું ચાર્જશીટ 4 નું છે. હા જી સર. સારું. 581. આરોપી આયા નથી. આરોપી કાર્તિકભાઈ મુકેશભાઈ રાજપૂત,
કાર્તિકભાઈ મુકેશભાઈ રાજપૂત. તારનું પુરવણી. જી સાહેબ. હમ. 581 21 પુરવણી ચાર્જ. એમાં એક પુરવણી ચાર્જ આપણે billable કરે. 521 આવ્યું છે બધીને આવ્યું છે. billable એ નથી આવ્યું. એમાં એક જણને તો બિલ આપ્યા છે એવું છે. આને બધું જ નથી પેપર જ નથી. ના હજી કોઈ ક્યારેક નથી આવ્યું. અને ટોળ ચાલો બીજું કઈ બોલો. દિલીપભાઈ 96 તમારા પોલીસ સ્ટેશન જે સમન્સ છે આજે 1044 પર અમરેવાડી આરોપીને સમન્સ છે. આરોપી હા 96 જો એપ્રોચ 96/18 7/19 અને 88/19 કીર્તિભાઈ મકવાણા ડાયાભાઈ એ 3 નંબર 4 નંબર હાજર છે. 3 નંબર આજે છે. હા 3 નંબર 4 ની હાજરી ભરી છે. 5 ને બેઠે 6 ની હાજરી ભરી ગઈ. અનિલભાઈ માયો 7 હાજર છે. પ્રવીણભાઈ પ્રીતમ 8 હાજર છે. મહેશ રૂપે ગોટુ એબેટેડ છે. 9 એબેટેડ છે. 10 કાંતિભાઈ હાજર છે. 11 ની એક્ઝામ્પશન છે. મહેશ રૂપે મોટું 12 નંબર છે. મહેશ રૂપે મોટું હાજર છે. 13 એબેટેડ છે. મહેશ રૂપે લાલો 14 હાજર છે. રમીલાબેન 14 નંબરમાં હાજર છે. 14 15 હાજર નંબર છે સર. 15 ની એક્ઝામ્પશન. ઓકે. કમલેશ હાજર છે. દિલીપભાઈ સોલંકી 17 એબ્સન્ટ. કાંતિભાઈ અને કનુભાઈ હાજર છે. અનિલ અશોકભાઈ 20 હાજર છે. નરેશભાઈ નલ્લો 21 હાજર છે. રવિભાઈ પરમાર 12 હાજર. મિથુલ ઓડ ઉમંગ ઉમંગ દંતાણી હાજર છે. જયેશ જયેશ હાજર. જયેશભાઈ ઓડ રાહુલ રાહુલ ઓડ હાજર છે. જયેશભાઈ પટેલ હાજર છે. અને સરલાબેન હાજર છે બધા. આવું કોને 3 કર્યું જણ સમાજ? નથી. હમ 3 જણ નથી. 2 સિત્તેર અને 23. સમાજ કોને કર્યું છે? ભાઈ થકો અધિકારી AK પરમાર પૂરી સમન્સ પતી ગયું છે. હા. હજુ કઈ રિપ્લાય નથી. ઓકે એસીપી છે સાહેબ. ગાંધીનગર આઈયો છે ને બજી ગયું છે આઈયો મેન બજેટ મેન આઈઓ પર જ છે. આ એકલા જ છે બાકી બીજા કોઈ આઈયો છે? બધા પતી ગયા છે. આ નથી આવે ના 3 હજુ આયા નથી. રાહ જોઈએ સર. જણ એસીપી ગાંધીનગર. નહીં આવે વોરંટ નીકળશે જી સર. એના એ 3-20 તો એ તો બપોર રાખી છે. VCT છે અને આ બધા છે આ બધા છે એક સેકન્ડ એના 3/23 તમાર નથી બીજી છે સમાજ મેટર હવાઈ KN ઠાકુરમાં વકીલ કે ઠાકોર એમાં સર 6 નંબર છે. દવાખાને ગયા જેલમાં જ છે. બીજા બધા વિશે થયા છે. 6 નંબર અત્યારે દવાખાને ગયા. અમાર 6 નંબર આવી ગયા કે નથી આવે? નથી. હા ઓકે
એક સાક્ષી છે હાજર છે ઠાકોર ક્યાં છે? આ દુનિયા છે ના સર ઓકે. સાક્ષી છે ઠાકોર સાહેબ આવે છે પછી લેશું. ચલો એક પૂરું થઈ જાવ. વકીલ શ્રી વી.કે. સોલંકી સર જજમેન્ટનો રિવ્યુ માટે જે 16 દિવસનો વિલંબ છે એની અરજી છે રિવ્યુ કે રિવ્યુ ફોર વોટ? કોનું જજમેન્ટ છે? રિવ્યુ છે. રિવ્યુ અહીંયા લો ફાઇલ લો. એસવી વ્યાસ સાહેબનું છે સુધારો છો નહીં. રિવ્યુ સામે કોણ કોણ છે? વધી ગયું? નો ઓબ્જેક્શન. 1 2 3 4 ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વધી ગયું છે. આમાં સાઉથ સાઉથ છે. સાઉથ કઈ રીતે ખબર પડશે સાઉથ છે? તે બધું 1 2 3 ને થઈ ગયું સામે વાળા 1 2 3 1 2 3 સૂર્યકાંત, મિથિલેશ ને વિશાલ પાંડે સાઉથ છે. એટલે મૂકી રાખો. ચલો આજે પૂરી કરી દઈશું. પેલા લઈ લો. મૂકી દો અહીંયા. ચલો પછી આ પૂરી કરી દઈશું આજે. બીજી કઈ છે? યસ. તમારે જેવું જ ને પેલા લઈ લઈએ તમને. હા તો લઈ લો. તમારે તો સવાર પાછો ધક્કો ખાવો નહીં. દરખાસ્ત 8524. 85. હા. હવે સાહેબ એમાં એવું છે કે એની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે બધા આપી દીધું છે. દીધા. હવે શું કહે છે કે મારે ઓબ્જેક્શન ફાઇલ કરવા છે તો સાહેબ વન ઓર અધર રીઝન ડિલેઇંગ ધ મેટર. આવો જોશું. ચલો નામદાર કોર્ટમાં પૈસા ભરતો ને હું નામદાર કોર્ટમાં જઈને પડી પછી ક્યાં ખોટું થવાનું એ આવે છે સાહેબ દોઢ વાગ્યાની આસપાસ. પ્લીઝ. યસ. પર એક છે વી.કે. સોલંકી છો. વી.કે. ચૌધરી CRMS ક્રિમિનલ કોર્ટમાં હા હા. એમાં સાહેબ યસ. એવું છે કે સાહેબ 378/2022 સેશન્સ કેસ છે સાહેબ. યસ. એ સાહેબ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબમાં ચાલે છે યસ. અને એક કેસ સાહેબ નીચે મેટ્રોમાં ચાલતો હતો પણ એમના એડવોકેટ તરફથી અરજી આપી કે આ એક જ બનાવના છે એટલે અહીંયા ટ્રાન્સફર કર્યો. યસ. બંને ભેગા ઠક્કર સાહેબમાં ચાલતા હતા સાહેબ યસ. પણ અત્યારે અલગ પડી ગયા. એક સંઘાણી સાહેબમાં છે યસ. એટલે બંને સાહેબ એક ઘોડે 307 અને એક મેં સાહેબ કમિટ ફોટો કર્યો છે એવી એક એ તો ચેલેન્જ કર્યું તમે ઓર્ડર. હા ચેલેન્જ કર્યો સાહેબ. એ સાથે નહીં ચાલે. એવું છે. હા તો એના ચાલે ને સેશન્સ કેસ ચાલે તો એ અરજી કઈ સાથે વાંધો નહીં નથી. સાહેબ. તો ત્યાં બે સેશન્સ કેસ ને જોઈન કરી દેશું. હા તો પેલું સાહેબ વાંધો નહીં હું ત્યાં ચલી ગઈ. તો એ કોર્ટમાં ના ચાલે. એ કોઈ કહી ના શકે ને એટલા માટે. કરી પણ જે તે વખતે પછી એવું કીધું આમાં બધા- અરજીમાં એવું જ લખ્યું છે. હા, એટલે પછી નીચે સાહેબ મને એવું કીધું બધા ભેગા કરતો જ કે તમે- બંને સેશન્સ કેસ સાથે ચાલશે. હાજી. રિવિઝન જે તમે ચેલેન્જ કરી છે ને વેલિડિટી ઓફ ઓર્ડર હાજી that સાહેબ. would not એ કોર્ટ જ્યાં ચાલતી હશે ત્યાં જ ચાલશે. કઈ વાંધો નહીં સાહેબ. તો પેલા બંને સાહેબ પાર્ટલી એલાઉડ. હાજી યસ.
Serial number 5 numbers. Yes. એક માં આઈઓ આયા કઈ છે છે સાક્ષી. એટ્રોસિટીમાં પાલમાં એટલે શકુંતલા બેનમાં ઓકે એમ રાષ્ટ્રીય બોલે લેજો અશ્વિન બોલે યસ તમારે કઈ ચાલો સિવિલ સૂટમાં કોઈને છે વીપી નાવડિયા જે મકવાણા ડીડી પુનેકર એનએન શેખ બે એનબી નંબરની શુક્લા બે નંબરની જે ડેટ ડિક્લેરેશન છે ક્રોસ માટે તાક આપવાની હતી હુકમ સારું ત્રણ બી એવું જ છે ત્રણમાં ડેટ ડિક્લેરેશન છે પુરાવા શરૂ કરવા છે ચોથામાં ચોથામાં નામનું છે. પુરાવા સારું છે ના નહીં નામ માટે છે. જી સર એના પપ્પાનું નામ કાઢીને માતાનું નામ નાખો એ છે જી સર પછી એનએન શેખ પછી એમાં અસલ દસ્તાવેજ રજૂ કરવા સારું છે આંક આપવાના બાકી છે એનબી શુકલમાં પછી એનવી માં શરૂ કરવા માટે લેવું એમાં શરૂ બે લેવા શરૂ કરવા માટે અને એન કે મકવાણામાં છે ક્લોઝિંગ આવી ગઈ વાદીની પ્રતિવાદીના પુરાવા સારી તો આવી જશે યસ ચલો એમાં યસ point पर आर्ग्यूमेंट છે સર સૌ પ્રથમ જજમેન્ટ સર તૂફાન થઈ છે આજકાલની ત્યાં યસ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે જજમેન્ટ સાઇટેશન મેં પેરેન્ટ બાઇન્ડિંગ જ કરાવી દીધું છે આપના અંદર ત્યાંથી કન્સર્ન પેજ થી શકવાનું તૂફાન સિંહ ठीक है तूफान सिंह जजमेंट है सर वांचन आपण सर ધ્યાન પર લાવવાનું યસ પેરેગ્રાફ 250 થી વાંચો ત્યાંથી જ લો પોઈન્ટ સંલગ્ન જે કે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ડિસ્કશન શરૂ થાય છે સર પેરેગ્રાફ 250 when a statutory provision is clear એક 250 જે પેરેગ્રાફ 250 સર આ સેક્શન 67 ના સ્ટેટમેન્ટ માટે છે યસ when a statutory provision is clear and there is no ambiguity sir મળી લાવ સર હું આપને 250 છે 250 in the NDPS Act લાવ સર હું આપને જો લાવ
જજમેન્ટ પેરેગ્રાફ મારામાં ચેન્જીસ છે તમારે સોફ્ટવેર અલગ હશે એટલે હા તો લો સૂટનું જુદું છે અને એઆઈનું જુદું પડે છે એટલે સર આ જજમેન્ટ અત્યારે હું રિફર નથી કરતો હું આપ સાહેબની સાથે પેરેલલ Yes. ચાલે એ રીતના જજમેન્ટ Yes. ક્લાસિક વાળું જજમેન્ટ સર જે 52 એ નીચેનું છે હું આપને સર એ મારી સાથે પેરેલલ 2024 ઠીક હોય. સુધી કોન્ટેન્ટ હું વાત કરવા માંગુ છું નામદાર કોડનું Yes. સેક્શન 52 એ નીચેના સર પ્રોવિઝન નો કોમ્પ્લાયન્સ સંદર્ભે સર નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું આ જજમેન્ટ છે Yes. જે સંદર્ભે નામદાર 52A 52 એ ઓફ એનડીપીએસ ક્લાસિક ના આ બીજું જજમેન્ટ છે પેલું નથી કરતો NCB versus કાશી. જી સર Yes. સર એમાં કન્સર્ન પેરેગ્રાફ શરૂ થાય છે પેરેગ્રાફ 25 નંબર It is significant to note that para 25 25. 25 but Yes. sir એમાં કેવું છે કે it is significant to the note that as per the section 54 of the state act the court are entitled to presume unless and until the contrary is proved that the accused had committed an offence under the act in a respect of any narcotic drug and psychotropic substance at the time for the possession of which he failed to account satisfactorily. Yes. Therefore, unless such statutory presumption is rebutted by the accused during the course of trial, there would be a prima facie presumption that the accused has committed an offence under the act if he is found to have possessed the contraband, drug and substance, and if he failed to account satisfactorily as contemplated in the state provision of section 54, and anomalously the situation would arise if non-compliance or delay compliance of section 52A is held to have a vitiate the trial or entitled the accused to be released on a bail, though he is found to have possessed the contraband substance, and even if the statutory presumption is not rebutted by him, such could not be intention of the legislature. સર પહેલા એવો લો હતો Yes. કે પોઝિશન હોય Yes. 52A મુજબનું જો સાબિત ન થાય તો એનો બેનિફિટ એક્સક્યુઝને મળતો હતો અને એ સંદર્ભે સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવું એવું છે કે એ રિબટલ જો કરે અને આ રીતેનો એનો ડિફેન્સ આવે તો હોલ પ્રોસિક્યુશન કેસ વિશેષ થાય પણ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કહ્યું કે એવું નથી Yes. હવે સેક્શન 26
is further pertained to not that, as per the settled legal position, even the evidence collected by an illegal search or search seizure could not be excluded or discarded, whether the evidence collected by an illegal search or seizure is admissible or not, has been considered by this court in a series of decisions, and one of the earliest decision is the decision of the Constitution Bench, Puran Mal versus Director of Inspector Investigation, New Delhi, and other supra. It was observed therein that 24. So far India is concerned, it is a law of evidence is model on the rule of evidence which prevailed in English law and court in India and England have consistently refused to exclude the relevant evidence merely on ground that it is obtained by illegal and search and seizure. 27. Of course, subsequent Constitution bench in case of State of Punjab versus Baldev Singh 1999 6 SCC 172, while considering the question whether the procedure laid down under section 50 of NDPS Act mandatory or not, has explained that judgment in Puranmal case cannot be understood to have laid down the law that illicit article seized during a search of a person on a prior information conducted in a violation of provision of section 50 of the Act can by itself be used as evidence of unlawful possession of illicit article on the person from whom the contraband has been seized during the illicit search. The Constitution bench therefore further held that the question of admissibility of evidence, which may be relevant to the question in issue, has to be decided in the context and the manner in which evidence was collected and was sought to be used. 28. In case of State of HP versus Prithi Chand and another 1996 2 FCC 37. These court follow the observation made by the Constitution bench in Puranmal case held as under paragraph 4. It is to be seen whether accused has been afforded such a right and whether an authorized officer has violated the mandatory requirement as question of fact has to be proved at the trial. In Puranmal Directorate of Inspection Investigation 1974 1 SCC 345, a Constitution bench of this court had held that power of search and seizure is in any system of jurisprudence and overriding power of the state for the protection of social security, and that power is necessarily regulated by law. A search by itself is not a restriction on the right to hold and enjoy property, though seizure is temporary restriction to the right of possession and enjoyment of the property seized. However, the seizure will be only temporarily limited for the purpose of investigation. The power and search seizure is an accepted norm in our criminal law, and we say in section 96 to 103 and 165 of Criminal Procedure Code 1973. For short, the code. The Evidence Act permits relevancy as the only test of admissibility of evidence. The evidence obtained under an illegal search and seizure
does not exclude relevant evidence on that ground. It is wrong to invoke the spirit of the Constitution to exclude such evidence. The decision of the American Supreme Court spelling out certain constitutional protections in regard to search and seizure are not applicable to exclude the evidence obtained on illegal search. Court in India refused to exclude relevant evidence merely on the ground that it is obtained by illegal search and seizure. When the test of admissibility of evidence lies in relevancy, unless there is an express or necessarily implied prohibition in the Constitution or other law, evidence obtained as result of illegal search and seizure is not liable to be shut out. Search and seizure is not a new weapon in an armory of those whose duty it is to maintain social security in its broadest sense. If these safeguards are generally on the line adopted by the court, they would be regarded as adequate and render the restriction imposed as a reasonable measure. 5. It would be seen that the organized traffic in contraband generate deleterious effect on the national economy, affecting the vital of the economic life of the community. It is settled law that illegality committed in investigation does not render the evidence obtained during that investigation inadmissible. Yes. In spite of illegal search, property seized on the basis of said search, it is still would form basis for further investigation and prosecution against the accused. The manner in which the contraband is discovered may affect the factum of the discovery, but if the factum of discovery is otherwise proved, then the manner becomes immaterial. 29. Okay. G. Again, in Singh versus Union of India, Supra, this court, after considering the number of earlier decisions, held that 16. Law on the point is very clear that even if there is any sort of procedural illegality in conducting the search and seizure, the evidence collected thereby will not become inadmissible, and the court would consider all the circumstances and find out whether any serious prejudice had been caused to the accused. If the search and seizure was in complete Defines. defines of the law and procedure, and there was any possibility of the evidence collected likely to have been tampered with or interpolated during the course of such search and seizure, then it could be said that the evidence is not liable to be admissible in evidence. Paragraph 30. Yes. In State of Punjab versus Makhan Chand Supra, this court upheld the conviction where the contraband was recovered during the chance recovery, even though the procedure under section 52A was not followed. It was observed there in paragraph 10. Paragraph 10. This contention too has no substance for two reasons. Firstly, section 52A, as the marginal note indicates, deal with the disposal of these narcotic drugs and psychotropic substance. Under subsection 1, the central government by notification in the official gazette is empowered
to specify certain narcotic drug or psychotropic substance having regard to the hazardous nature, vulnerability to cap, substitution, constraint, or proper storage, space, and such other relevant consideration, so that even if they are material objects seized in a criminal case, they could be disposed of after following the procedure described in subsection 2 and 3. If the procedure prescribed in subsection 2 and 3 of the section 52A is complied with and upon an application, the magistrate issue certificate contemplated by subsection 2, then subsection 4 provides that notwithstanding anything to the contrary contained in the Indian Evidence Act 1872 or the Code of Criminal Procedure 1973, such inventory, photograph of narcotic drugs or substance, and any list of sample drawn under subsection 2 of section 52A as certified by magistrate would be prepared as primary evidence in a respect of offense. Therefore, section 52A does not empower the central government to lay down the procedure for search of accused, but only deal with the disposal of this narcotic drug and psychotropic substance. Yes. 11. Secondly, when the very same standing order came up for consideration in Khet Singh versus Union of India, 2002, 4 SCC 380, this court took the view that they are merely intended to guide the officer to see that fair procedure is adopted by the officer in charge of investigation. It was also held that they were not inexorable rules, as there could be circumstances in which it may not be possible for the seizing officer to prepare Mahajar at this spot. If it is a chance recovery where the officer may not have a facility to prepare Caesar Mahajar at the spot itself, hence we do not find any substance in this contention. 31. From the above discussion, the position is that emerges is that this court in container of decision has approved the procedure of spot search and seizure in compliance with the standing order, and that notification issued by the NCB and the central government, and upheld the conviction on being satisfied about the search and seizure made by the officer as per the provision of the Act, and being satisfied about the scientific evidence of FSL report, etc. Even otherwise, in view of the law laid down by the Constitution bench in a case of Puranmal and in case of Baldev Singh, any procedural illegality in conducting the search and seizure by itself would not make the entire evidence collected thereby inadmissible. The court would have to decide the admissibility of evidence in the context and the manner in which the evidence was collected and was thought to be used during the course of trial. The evidence collected during the course of investigation in legal and proper manner and thought to be used in a course of trial with regard to the seized contraband substance could not be simply brushed aside on the ground of
procedure irregularity, if any, committed by the concerned officer authorized in making application to the magistrate as contemplated under section 52A of the Act. 32. Significantly, the authorized officer can make an application under subsection 2 of section 52A for three purposes. A. For certifying the correctness of the inventory prepared by him, or B. Taking presence of such magistrate photograph of seized drug, substance and conveyances, and certifying such photograph as true, or C. Allowing to draw representative samples of such drugs or substance in the presence of such magistrate, and certifying the correctness of any list of samples so drawn. The use of the conjunction or made in between the three purposes mentioned therein itself makes it explicitly clear that Explicitly. explicitly clear that the purposes for which the application could be made under subsection 2 are alternative and not cumulative in nature. Such provision specifying multiple alternative purposes would not be construed as mandatory provision, much less it's not compliance fatal to the case of proceeding. 33. Though it is true that inventory certified, photographs taken and list of sample drawn under subsection 2 has to be treated by the court as primary evidence in view of subsection 3. Nonetheless, the document like Panchinama, seizure memo, arrest memo, etc., prepared by the investigation officer on the spot or during the course of investigation are also primary evidence within the meaning of Section 62 of Evidence Act, carrying the same evidentiary value as any other primary evidence. Such primary evidence with regard to the search and seizure of the contraband substance could not be overlooked merely because some lapse or non-compliance is found of Section 52 of the Act. 34. In our opinion, reliable place by High Court on a decision of the court in Union of India versus Mohanlal and another 2016 3 SCC 379 is thoroughly misplaced. In the said case, the issue of pilfer of contraband was the main issue. The court, after noticing the non-compliance of procedure laid down in the standing order 1/89 dated 13/1989 and possibility the pilfer of contraband goods and their return to the marketplace for circulation had appointed an amicus curiae for making a realistic review of the procedure for such disposal or destruction of the narcotics and remedial steps that need to be taken to plug the loopholes, if any. The court thereafter had raised the query with regard to the seizure, storage, disposal, destruction, and also with regard to the judicial supervision in a respect of seized narcotic drug and psychotropic substances. The prime focal in a case of Mohanlal was disposal of seized contraband goods as contemplated in section 52A. Though it held that the process of drawing sample has to be done in the presence of and under the supervision of magistrate, it nowhere held that
no compliance of delay, compliance of procedure prescribed under section 52A surplus to good, vitiate the trial or good entitled to accused to be released on bail. 35. None of the provisions in the act prohibits sample to be taken on the spot at the time of seizure. Just less section 52A of the said act. On the contrary, as per the procedure laid down in the standing order and notification issued by the NCB and central government before and after insertion of section 52A till the rules of 2022 were framed, the concerned officer was required to take sample of seized contraband substance on the spot of recovery in duplicate in presence of punch witness and person in whose possession the drug or substance recovered by drawing the Panchanama. It was only with regard to the remnant substance the procedure for disposal of said substance was required to be followed as prescribed in section 52A. 36. At this stage, we must deal with the recent judgment in case of Simranjit versus State of Punjab Criminal Appeal 1443 of 2023. In case of Yusuf Urf Asif versus State of 2023, SCC Online SCC 1328, and in case of Muhammad Khalid and another versus State of Telangana 2024 5 SCC 393, in which the conviction have been set aside by the court on finding non-compliance of 52A and relying upon the observation made in case of Mohanlal, apart from the fact that the said cases have been decided on the facts of each case. None of the judgment has proposed to lay down any law either with regard to section 52A or on issue of admissibility of any other evidence collected during the course of trial under the NDPS Act. Therefore, we have considered the legislative history of section 52A and other statutory standing orders, as also the judicial pronouncement, which clearly lead to an inevitable conclusion that delay, compliance or non-compliance of the section 52A neither vitiate the trial, affecting the conviction, nor can be sole ground to seek bail. In our opinion, the decision of Constitution Bench, case of Puranwal and Baldev Singh, must take precedence over any observations made in the judgment made by the benches of lesser strength, which are made without considering the scheme, purpose, and object of the act, and also without considering the binding precedent. 37. It hardly needs to reiterate that every law is designated to further end of justice and not to frustrate it on merely technicality. If the language of statute in its ordinary meaning and grammatical construction lead a manifest contradiction of the apparent purpose of the enactment, a construction may be put upon it which modify the meaning of the word or even the structure of the sentence. It is equally settled legal position that where the main object and intention of statutes are clear, it must be not reduced to nullity by the draftsman, unskillfulness or ignorance of the law. In a Maxwell on interpretation of statute
10th edition at page number 229, the following passage is found, where the language of statute in its ordinary meaning and grammatical construction lead to manifest contradiction of the apparent purpose of the enactment or to some inconvenience or absurdity, hardship, or injustice presumably not intended. A construction may be put upon it which modify the meaning of the word and even the structure of the sentence, where the main object and intention of statutes are clear. It must not be reduced to nullity by the draftsman's unskillfulness or ignorance of the law, except in the case of necessity or absolute intractability of the language used. 38. As observed by the courts in KP Verghese versus Income Tax Officer, Annakulam and another, 1981, 4 SCC 173. A statutory provision must be so construed if it is possible that absurdity and mischief may be avoided, where the plain and literal interpretation of statutory provision produce a manifestly absurd and unjust result. The court may modify language used by the legislature or even do some violence to it so as to achieve the obvious intention of the legislature and procedure a rational construction and just result. હવે સર અપહોલ્ડ કરું શકાય અપહોલ્ડ થયું છે આ બધું ડિસ્કશન થયા Yes. The upshot of the above discussion may be summarized as under. Section 3. 1. The provision of NDPS Act are required to be interpreted keeping in mind the scheme, object, purpose of the Act, as also the impact of society as a whole. It has to be interpreted literally and not liberally, which may ultimately frustrate the object, purpose, and preamble of the Act. 2. While considering the application for bail, the court must bear in mind the provision of Section 37 of NDPS Act, which are mandatory in nature. Recording of finding as mandate in Section 37 is sine qua non is known for granting bail to accused involving the offences under the NDPS Act. 3. The purpose of insertion of Section 52A, laying down the procedure for disposal of seized narcotic, drug and psychotropic substance, was to ensure the early disposal of the seized contraband and drug and substance. It was inserted in 1989 as one of the measures to implement and to give effect to the International Convention on the Narcotic, Drug and Psychotropic Substance. 4. Subsection 2 of Section 52A lays down that the Procedure Act contemplated in subsection 1 thereof, and any lapse or delayed compliance thereof would be merely a procedure irregularity which would neither entitle to accused to be released on bail nor would initiate the trial on the grounds alone. 5. Any procedure irregularity or illegality found to have been committed in conducting the search and seizure during the course of investigation thereafter would by itself not make the entire evidence collected during the course of investigation inadmissible. The court would have to consider all the circumstances and find out whether any serious prejudice had been caused to the accused. 6. Any lapse of delay
in a compliance of section 52A by itself good, neither vitiate the trial nor would entitle to excuse to be released on bail. The court will have to consider other circumstances and other primary evidence collected during the course of investigation, and also a statutory presumption permissible under section 54 of NDPS Act. 40. The impugned judge order based on inferences and surmises in utter discard of the statutory provision of the Act and in utter discard of the mandate contained in section 37 of NDPS Act and granting bail to the accused merely on a ground that the compliance of section 62 was not done within a reasonable time is highly erroneous and deserves to be quashed and set aside, since the High Court has not considered the application of the respondent on merit and has also not considered the mandatory requirement of section 37(1)(b) of the Act. We deem it appropriate to remand the case to High Court for deciding the bail application of the respondent offense on merit and in accordance with the law. That આ law ના સંદર્ભમાં એટલે 52 ના અંદર સર બેસિક લો માં કેવલ આપના અંદર કરીને એટલું જ છે કે સેક્શન 52A ના compliance થી એક્યુઝને બેનિફિટ નહીં મળી શકે એક્સેપ્ટ એને પ્રેસિડેન્ટ થયો હોય નકામ. તો આ બેસિક લો ઇનામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા છે. અને આ આપ નામદાર સાહેબને તો મેં સર આપના ઓર્ડર પણ બતાવી દીધું છે કે આ સંદર્ભે 52 એના કોમ્પ્લાયન્સ સંદર્ભે ઓલરેડી મેં હુકમ મેળવી દીધું છે અને ડ્રગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કમિટીને મોકલી દીધું છે. હવે સેક્શન સર 52 વાંચી દીધું એની સાથે સેક્શન 54A વાંચવા આપતા વિનંતી. Yes. Section 53A. NDPS. 53A. So, 53. 53A. 8. Relevancy of statement under certain circumstances. So, sir, 67 section वाचता पहला उनका है. Yes. 53A, relevancy of statement under certain circumstances. 1. A statement made and signed by the person before any officer empowered under section 53 for the investigation of offences during the course of any inquiry or proceeding by such officers shall be relevant for the purpose of providing in any prosecution for an offence under this act the truth of the fact which it contains. Yes. Sir, R53 એનો surplus 2 વાંચી શકો. The provision of subsection 1 shall so far as may be applied in relation to any proceeding under this act or rules or order made thereunder other than proceeding before a court as they apply in relation to proceeding before court. That means, sir, આ ઓફિસર દ્વારા કરેલ કાર્યવાહી દરમિયાન Yes. એડમિસિબિલિટી સર સેક્શન 53 નીચેના ઓફિસરને નીચે સર કન્સિડર કરી શકાય. તદુપરાંત સેક્શન હવે 54 વાંચો. Yes. એની સાથે સાથે સર એવી કોન્સેપ્ટ બિલકુલ જ્યારે પોઝિશન કોન્સેપ્ટ પોઝિશન મળે સર પ્રિઝમ્પશન ફ્રોમ પોઝિશન ઓફ illicit article in a trial under this act it may be presumed unless and until contrary is proved that the accused has committed an offence under this act in respect of
એની નાર્કોટિક સર હવે નાર્કોટિક ડ્રગ એની પાસે મળી આવે તો મારી પાસે કોમર્શિયલ ક્વોન્ટિટી છે તો સર હવે સર સેક્શન 54 ની સાથે આ કેસની ફેક્ટ સાથે વાંચીએ તો Yes. કોન્શિયસ પોઝિશન જોવું હોય તો સર આ રીતે પણ જોઈ શકાય કે જ્યારે કોસ્ટગાર્ડ પાકિસ્તાની બોટને વોર્નિંગ શોટ આપે છે અને વોર્નિંગ શોટ ના આધારે પકડવા જાય છે એ ડ્રગ્સ છે એટલા માટે દરિયામાં નાખે છે સર એ Yes. પોઝિશન માંથી નીકળવા માટે ધેટ મીન્સ કોન્શિયસ પોઝિશન ડ્રગ્સ નું છે એ સેક્શન 8 સાથે જોઈએ અને કંડક્ટ ને ધ્યાનમાં લઈએ તો સેક્શન 8 ઓફ એવિડન્સ સાથે સેક્શન 54 માં છે તો કોન્શિયસ પોઝિશન ડ્રગ્સ નું છે એ સર પ્રિઝમ્પશન આ કેસમાં થઈ શકે Yes. કેમ કે અધરવાઇઝ એ નાખી ના શકે તો ડ્રગ્સ ના પર નાખવાની જરૂર નથી તેની બોર્ડમાં ને ડ્રગ્સ જે નોલેજ હતું એ પકડશે તો કે ડ્રગ્સ સાથે એવું પકડાય Yes. એટલા સેક્શન 8 સાથેની પ્રીવિયસ કન્ડક્ટ એક્ટ અને પોસ્ટ કન્ડક્ટ એક્ટ Yes. can be considered by section evidence of section 8 related with section 54 તો સર Yes. કોન્શિયસ પોઝિશન હવે એમને ડિસ્પ્રૂવ કરવાનું છે પ્રોસિક્યુશન આ પ્રૂવ કરી દીધું છે આ રીતે તો સેક્શન 52 એ સેક્શન કોન્શિયસ પોઝિશન 54 of NDPS Act related to section 8 of evidence section એ બે જો ધ્યાનમાં લેવાય તો કોન્શિયસ પોઝિશન Yes. હવે સર કોન્શિયસ પોઝિશન પરનું આપનું જજમેન્ટ પણ છે મારી પાસે Yes. Yes. જી સર સેક્શન 50 નો પણ આપને નેશનલ લાગુ છે કે 50 સેક્શન નો જે law છે એ સુપ્રીમ કોર્ટના કોન્સ્ટિટ્યુશન બેન્ચના જજમેન્ટના આધારે આપણે બતાવવા માંગવા નથી Yes. હા કઈ દી? એક જ મિનિટ. Okay. કાલેમાં તુંબા. કાલેમાં તુંબા versus State of Maharashtra Supreme Court નું judgment છે. કિસી નાણાવતી ને અસર હુકમ આપના ફેડરેશન નું જજમેન્ટ બધું જ આપી દીધું. હા હા આપને બધું જ આપી દીધું. સર એમાં પેરેગ્રાફ 5 પર આવું આપને ધ્યાન દોર્યું.
Yes. Paragraph 5. हाँ, paragraph 5. Yes, and Koromuddin, learned counsel for the appellant, submitted that the mandatory requirement of section 50 of NDPS was not complied with, and therefore the evidence regarding the recovery of seizure of heroin should be regarded as illegal. He further submitted that appellant should not have been convicted on the basis of that evidence. It was submitted by her that the appellant was not told before the search by Personal the. search માં. Huh? Personal search ના હોય તો જરૂર નથી. Exactly, sir. બસ મારે આટલું જ કેવું છે. પર્સનલ સર્ચ ની અંદર ડ્રગ્સ આ કેસમાં મળી આવ્યું નથી. એટલે જ પેલું નહીં લાગે સર. કયું બિફોર મેજિસ્ટ્રેટ, બિફોર ગેઝેટેડ ઓફિસર, આ સેક્શન 50 આવવું જોઈએ સર. એ સેક્શન 50 માં તો ક્લિયર હતી. સેક્શન 50 નું કોમ્પ્લેક્સ જરૂર નથી એમ. એક્ઝેક્ટલી જરૂર નથી બસ. અને એની અંદર ગેઝેટેડ ઓફિસર ની બી જરૂર નથી કે એની અંદર મેજિસ્ટ્રેટ ની બી જરૂર. તો મારું આટલું જ કેવું છે કે સેક્શન 50 માત્ર પર્સનલ પોઝેશન માંથી ડ્રગ્સ મળી આવ્યું વ્યક્તિના એની અંદર જ લાગશે, એ સિવાય નહીં લાગે. આ એના લગત જજમેન્ટ છે. Yes. એક સર હજી ગ્રાફિકની ડોક્યુમેન્ટ છે. આપણે આના ત્રીજી ચોથી તારીખ રાખી દઈએ. 4th 4/9 ગુરુવાર 4/9 જજમેન્ટ જેને પ્રિલાય કરતા એમને એડવાન્સમાં આપી દે. સર એમને આજે બધા એડવાન્સમાં આજે આપના રિપોર્ટ થયા છે ને આપની મદદથી રિપોર્ટ કરવાનો યસ તે બધા જ એમને કોપી દેવાય છે. 4